Let us start. Hela. Am I audible now properly? Am I audible properly? ଶୁଣାଯାଉନି କିରେ? ଓକେ ରାକେଶ ଶୁଣାଯାଉଛି କି? हाँ सर ठीक है ओके ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟିର ଆମ ଯୋଉ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ ର ସିଲାବସ ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟିରେ ଲେଖା ହେଇଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମ ହେଲା, ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ସିଷ୍ଟମ, ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପବ୍ଲିକ ପଲିସି ଆଉ ରାଇଟ୍ ଇସ୍ୟୁଜ, ଏତିକି ଲେଖା ହେଇଛି ସିଲାବସରେ ହେଲା। ତ ସେଥିରୁ ଆମେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମେଜର ପୋର୍ସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର, ତ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆମେ ଏବେ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ରୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଆର୍ଟିକଲ 25 ରୁ ଆର୍ଟିକଲ 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉଛି କଣ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ ଅଫ ରିଲିଜନ ହେଲା। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଟିକଲ 26। ଆର୍ଟିକଲ 25 ଟା କୋଉ ଉପରେ ଥିଲା? freedom of conscience and free profession यस आर्टिकल 26 वर्तमान देखियो। देखो एथर रविवार को जो टेस्ट हबो, एथर रविवार को जो टेस्ट हबो दिल्ली सुल्तान टेस्ट हबो होला। दिल्ली सुल्तान जो पांचटा किंगडम, पांचटा डायनास्टी अछि, स्लेव डायनास्टी, खिलजी डायनास्टी, तुगलक आउ कोन सईद डायनास्टी आउ तो लोधी डायनास्टी, एई पांचटा डायनास्टी रो एमसीक्यू टेस्ट हबो 50 टा क्वेश्चन होला संडे को। तो से अनुसार पढ़ा पढ़ी करथा। अच्छा मु गोटे कथा भाबुथिली, संडे को जो एमसीक्यू टेस्ट करिया गोटे पर्टिकुलर समय रे करिया कि मनकर 1 आवर देकी, मनकर दिन रो गोटे पर्टिकुलर टाइम को फिक्स करिकी 2टा ରୁ 3ଟା कि 4टा ରୁ 5ଟା एई टाइप रो गोटे फिक्स करिकी करिया कि सेमिति एमिति कोन क्वेश्चन दे देले किए केतले करूछन न करूछन ठीक रहउनी, किंतु गोटे पर्टिकुलर पीरियड रे गोटे 1 आवर ड्यूरेशन रे माने 1 आवर रे क्वेश्चन स्टार्ट हबो, पुनी 1 आवर जे सरीबो पुनी क्वेश्चन सब सबमिट करबो समस्त संग संग बंद करी। से भले कले बेटर हबो मत लागुची। देखो आर्टिकल 26 देखो। आर्टिकल 26 टा होची फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर है, लेखाटा फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। तो प्रथम कथा है देखो राइट टू प्रॉपर्टी टा हमरा फंडामेंटल राइट नाही ना, नहीं राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नाही, किंतु रिलीजियस इंस्टीट्यूट चाहिले से मानकर निजर प्रॉपर्टी रखि परिबे। निजर नारे किछिटा जमी जमा रहला, निजर नारे माने कोनोसी प्रॉपर्टी
ମୁଭେବୁଲ ପ୍ରପର୍ଟି ହଉ କି ଇମୁଭେବୁଲ ପ୍ରପର୍ଟି ହଉ ନିଜ ନାଁରେ ରଖିପାରିବେ ହେଲା। ଏଇଟା ଲେଖ religious institutes enjoy, ଏଇଟା ଲେଖିଦିଅ, religious institute enjoys right to own property, acquire property, right to own property, acquire property, right to own property, acquire property. Religious institute enjoy right to own property and acquire property ହେଲା। but for public purpose the state can take away the property of that institute। the property of that institute ହେଲା। Am I audible now? ଆସ୍ମେ ଶୁଣା ଯାଉଛି କି? ନା ନା ଶୁଭୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କ'ଣ ଆଜି ବୋଧେ ନେଟ୍ ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଇଛି ନା କ'ଣ? ଆଉ ଏଇଟା ଲେଖ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଲେଖ ରାଇଟ୍ ଟୁ ମ୍ୟାନେଜ, ତମେ ଲେଖିଲ ତ ଏଇଟା ରିଲିଜିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ଏନ୍ଜୟେସ୍ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଓନ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ୟୁର ପ୍ରପର୍ଟି ହେଲା। ତାପରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ଲେଖ ବଟ୍ ଫର୍ ପବ୍ଲିକ୍ ପର୍ପଜ୍ the state can take away the property of that institute। सर फास्ट स्टेटमेंट आउथरे कोन religious institute enjoys right to own property and acquire property, right to own property and acquire property ହେଲା। ତାପରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲେଖ but for public purpose ଯଦି ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଆସିଲା ତ ମାନେ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ବି ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ଆର୍ଟିକଲ 12 ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବି ସେ ପ୍ରପର୍ଟି ତମର ନେଇପାରିବ। ରିଲିଜିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ଯେକୌଣସି ରିଲିଜିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ପ୍ରପର୍ଟି କି ମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବ, ନେଇଯାଇପାରିବ। ଫାଷ୍ଟ କି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କେବେ ମେଡିଭାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ? ଆରେ ମେଡିଭାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ନା ନାହିଁ? କିଏ ଫାଷ୍ଟ ରିଲିଜିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସବୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ, ଏତେ ପ୍ରପର୍ଟି ଜମି ଜମା ସବୁ ଥିଲେ ନେଇଯାଉଥିଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜମିରେ ମିଶି ଦେଉଥିଲେ। ଆରେ କୋଉ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଯେତେ ରିଲିଜିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଯେତେ ଡୋନେଟ୍ କରାହେଇଥିଲା ସବୁ ଜମି ଗୁଡାକ ସବୁ ସେ ନେଇକି ମିଶଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର କହିଲେ ଗୁଡାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜମି ହେଇଗଲା ସବୁ। କୋଉ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ନେଇପାରିନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ? ଯୋଉ ଜଣେ ଧର୍ମଗୁରୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ନେଇପାରିନଥିଲେ ଜମି ଗୁଡାକ ସବୁ, କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ? ଆରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ? ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଆଉଲିଆ। ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖ ମେଡିଭାଲର ସବୁ, ଏଇଟା ମେଡିଭାଲରେ କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ, ମାନେ ବୁଝିବାର କ'ଣ, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଫର୍ମାଟ ଜାଣିବାର ଅଛି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ା ତ ପକଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ନା, ମେଡିଭାଲଟା ଭଲସେ ପଢିବ। ଏବେ ସଣ୍ଡେକୁ ଟେଷ୍ଟ ହବ, ଯଦି ତମେ କହିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଫିକ୍ସ ଆୱାରରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ସମସ୍ତେ ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗି ସବମିଟ୍ କରିଦେବ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ହେଲା।
ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ତାହେଲେ ଏମିତି ପଠେଇଦେବି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଠେଇଦେବି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଫିକ୍ସ ଆୱାର କଲେ ବେଟର, ଟେଷ୍ଟଟା ଏଫିସିଏନ୍ସି ଭଲ ରହିବ। ଦେଖ ଏଇଟା ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲେଖ, ବଟ୍ ଫର ପବ୍ଲିକ ପର୍ପଜ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍ ଆୱେ ଦ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ। ବଟ୍ ଫର ପବ୍ଲିକ ପର୍ପଜ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍ ଆୱେ ଦ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ। ତାପରେ ଗୋଟେ ସ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲେଖ, ରିଲିଜିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ଇଣ୍ଡଲ୍ଜ, ରିଲିଜିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ଇଣ୍ଡଲ୍ଜ। ଦେଖ ଆମକୁ ଯୋଉ 25 ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଥିଲା ଯେ ତମେ କୌଣସି କାହାକୁ ବି କଣ କରିପାରିବନି, କୌଣସି ପର୍ଟିକୁଲାର ପର୍ସନ୍ସ କୋଉଠି ରିଲିଜନର ଲୋକ ଯଦି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ତମେ ଅଲଗା ରିଲିଜନକୁ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଏଠି କହିଲା ରିଲିଜିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ରହିଲା ଯେ ରିଲିଜିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ଇଣ୍ଡଲ୍ଜ ଇନ୍ ଫୋର୍ସଫୁଲ କନଭର୍ସନ, ସୁଡ୍ ନଟ୍ ଇଣ୍ଡଲ୍ଜ ଇନ୍ ଫୋର୍ସଫୁଲ କନଭର୍ସନ। ହେଲା, ଆମର ଫୋର୍ସଫୁଲ କନଭର୍ସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରୁଲିଂ ଆସିଥିଲା, କଣ କେସ୍ ସେଟା? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେସ୍ କଣ କି କେସ୍ ସେଟା ଥିଲା? ଫୋର୍ସଫୁଲ କନଭର୍ସନକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରୁଲିଂସ୍ ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ ଫେମସ ରୁଲିଂ ଆସିଥିଲା, କଣ ସେଟା? ତା ନା କଣ? ରେଭରେଣ୍ଡ Reverend versus state of Madhya Pradesh. yes, ରେଭରେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେନିସ୍ଲା ଭର୍ସେସ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ମନେ ରଖିବ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ, ନହେଲେ କେମିତି ହବ। ତାପରେ ଲେଖ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଫ୍ରିଡମ ଅଫ ଲେଭି ଟାକ୍ସେସ୍। ହେଲା, ଏଇଟା ଲେଖ, ଫ୍ରିଡମ ଅଫ ଲେଭି ଟାକ୍ସେସ୍, ହେଡିଂ ଦ ଫ୍ରିଡମ ଅଫ ଲେଭି ଟାକ୍ସେସ୍। ये चाहे भी कोनो टैक्स लगे परिबे रिलीज इन्स्टिट्यूट का तांगे ପାଇଁ पर्टिकुलर प्रमोशन ପାଇଁ। तो फ्रीडम ऑफ लेवी टैक्सेस एटी स्टेट कथा कुहा होनी, रिलीजियस इन्स्टिट्यूट को इंस्ट्रक्शन समय करिवे, स्टेट किसी करबोनी, स्टेट कोन से टैक्स लगे परिबे पर्टिकुलर रिलीजन ପାଇଁ, किंतु फ्रीडम ऑफ लेवी टैक्सेस रे लेखो। देखो मेन कथा हला हमर कोन एठी अछि, देखो टैक्स ता हम इंडिया हो जो सेकुलर स्टेट। देखो एथिरे कथा आसुची सेकुलर माने कोन, सेकुलर स्टेट माने इन न्यूट्रल। आमे सेकुलर माने कहि परिबानी जे एटा को एंटी रिलीजियस के इ रिलीजियस एमति किछि कहि परिबानी, बुझिन? आमे थोड़ी इंडियन स्टेट एंटी रिलीजियस के इ रिलीजियस एमति नुहे ना, आमे होते न्यूट्रल टू रिलीजन। इंडियन स्टेट हो जे न्यूट्रल टू रिलीजन। तो स्टेट कोन से टैक्स लगे परिबनी का पाकर, मानकर पर्टिकुलर मानकर हिंदू धर्म रो प्रमोशन पे स्टेट थोड़ी टैक्स लगेबे जे हिंदू धर्म रो प्रमोशन में टैक्स दियो, कि मुस्लिम धर्म रो मुस्लिम मानकर प्रमोशन एमति किछि नाही ना। तेनु कथा हला एमाने कोन करिवे ना, एमाने कोन करिवे ना आंटी रिलीजियस माने, देखो एमाने आंटी रिलीजियस नहुंती, त माने कि कोनोसी पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्टीट्यूट चाहे मध्ये टैक्स लगै परबो सेमानकर कम्युनिटी रो लोक मानक पई बा सेमानकर प्रमोशन पई। तो एटा लेखो, देखो सेकुलर स्टेट लिखिता तळ लेखो, सेकुलर स्टेट इज नॉट एंटी रिलीजियस, सेकुलर स्टेट इज नॉट एंटी रिलीजियस, secular state is not anti-religious, किंबा लेखो secular state is not irreligious also, irreligious, IRRELIGIOS ହେଲା। secular state is not anti-religious, secular state is not irreligious ହେଲା। तो बोल but it does not mean, but it does not mean, but it does not mean secular state is non-religious। ता माने नॉन रिलीजियस नहीं, बुझो नहीं, secular state is non-religious। लेखो that is state is neutral to religion, that is state is neutral to religion, that is state is neutral to religion। देखो एगुडा सब आर्टिकल नंबर 25, आर्टिकल नंबर 26 हम जो रिलीजन चैप्टर अछि पेपर 2 सोशियोलॉजी पेपर 2 रे भी चैप्टर नंबर 9 रे अछि रिलीजन हैला। तो सोशियोलॉजी पेपर 2 चैप्टर नंबर 9 रे रिलीजन चैप्टर एगुडा सब दरकार हबो, तेणु से ता ପାଇଁ भी काफी एप्लीकेशंस अछि। तेणु लेख सेकुलर स्टेट, तब लिखिलो जे स्टेट इज न्यूट्रल इन रिलीजन हैला। ता माने सेकुलरिज्म प्रमोट्स, लेखो सेकुलरिज्म प्रमोट्स वननेस,
oneness among people ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କର। ଲେଖ it deals with rights of religions domination, right of religious domination, right of religious domination। it recognizes, ତାପରେ ଲେଖ it recognizes freedom of such religious domination, it recognizes the freedom of such religious domination to manage religious affairs। ତା ମାନେ ରିଲିଜିୟସ୍ ଆଫେୟାରକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଛି ହେଲା। ଷ୍ଟେଟ୍ କୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗେଇ ପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆଜ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ରିଲିଜିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟକୁ ଏଇ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାର ରିଲିଜନକୁ ପ୍ରୋପାଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରମୋସନ କରିବା ପାଇଁ ରିଲିଜିୟସ୍ ଆଫେୟାର ଉପରେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ଲେଖ ଇଟ୍ ମ୍ୟାନେଜେସ୍, କ'ଣ ଲେଖିଲ ଏଇଟା ଲେଖିଲେ ଯେ it recognizes the freedom of such religious domination to manage religious affairs, but it's subjected to public order, morality and health ହେଲା। public order, morality and health, ତାହେଲେ ସୋସାଇଟିର ମୋରାଲିଟି ଆଉ ଅର୍ଡର ଆଉ ହେଲ୍ଥ ଯେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟାଘାତ ନ ହୁଏ, ଏମିତି କିଛି କରିବା କଥା ନୁହେଁ ହେଲା। ଏଠି ଲେଖିଦିଅ ଯେ it recognizes the freedom of such religious domination to manage religious affairs subject to public order, morality and health, subject to public order, morality and health। ହେଲା। ତାପରେ ଲୋକ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଏଭ୍ରି ରିଲିଜିୟସ୍ ଡୋମିନେସନ୍ ହାଜ୍ ରାଇଟ୍, ଏଭ୍ରି ରିଲିଜିୟସ୍ ଡିନୋମିନେସନ୍ ଲେଖ, ଏଭ୍ରି ରିଲିଜିୟସ୍ ଡିନୋମିନେସନ୍ ହାଜ୍ ରାଇଟ୍, every religious denomination has right to establish, right एक रे लेखो right to तापर एक नंबर पॉइंट रे लेखो एट गोटे कि ए बी सी करके जहाँ लिखो लेखो ए रे लेखो establish and maintain institution for religious and charitable purpose, institution for religious and charitable purpose। ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଅଛି, ସେମାନେ କୌଣସି ରିଲିଜିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବନେଇ ପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବେ ଫର ଚାରିଟେବଲ୍ ପର୍ପଜ୍ ପାଇଁ ବି ହେଲା। ତାପରେ ବି ରେ ଲେଖ, ତାପରେ ନମ୍ବର ବି ରେ ହେଲା ଟୁ ମ୍ୟାନେଜ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ଆଫେୟାର୍ସ, ଟୁ ମ୍ୟାନେଜ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ଆଫେୟାର୍ସ, ଟୁ ମ୍ୟାନେଜ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ଆଫେୟାର୍ସ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖ, ତା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖ to own and acquire movable and immovable properties, to own and acquire movable and immovable properties, to own and ତାମାନେ ପ୍ରପର୍ଟି କୁ ସେମାନେ କ'ଣ ମୁଭେବୁଲ କି ଇମୁଭେବୁଲ ପ୍ରପର୍ଟି ହଉ ସେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ୟୁର କରିପାରିବେ। ଆରେ ମୁଭେବୁଲ ପ୍ରପର୍ଟି ଇମୁଭେବୁଲ ପ୍ରପର୍ଟି ତ ବୁଝା ପଡୁଥିବ ନା ହେଲା। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାଣ୍ଡ ସବୁ ଇମୁଭେବୁଲ ପ୍ରପର୍ଟି, ଅଲଗା କିଛିଟା ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ଗେନ୍ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ହେଲା କି କୌଣସି ଭେହିକଲ ଅଲଗା ଟାଇପର ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସେଗୁଡା ତାଙ୍କ ମୁଭେବୁଲ ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଯିବ, ତ ତାଙ୍କର ସବୁ ଓନ୍ କରିପାରିବେ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଟୁ ତାପରେ ଲେଖ, ତାପରେ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖ to admin such properties in accordance with law, to administrate such properties in accordance with law। ଆଉ ତା ତଳେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖ, ତା ମାନେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଅଣ୍ଡର ଆର୍ଟିକଲ 26 ଲେଖ, ଅଣ୍ଡର ଆର୍ଟିକଲ 26 religious institute can be established, under article 26 religious institute can be by religious institution can be established for propagation of a particular religion, for propagation of a particular religion on charitable purpose,
on charitable purposes, on charitable purposes, full stop. Such Sir, religious propagation for relief, propagation for propagation relief. of a particular religion on charitable purposes. Propagation of a particular religion on charitable purposes. Full stop. ତାପରେ ଲେଖ such religious institute କହିବାର ମାନେ ହେଲା ରିଲିଜିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟକୁ ତାର ଆଫେୟାର୍ସକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରପର୍ଟି ମୁଭେବୁଲ ରିମୁଭେବୁଲ ପ୍ରପର୍ଟି ସେମାନେ ରଖିପାରିବେ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆଫେୟାରକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡ଼ା ଲ ଅନୁସାରେ ହେବା ଦରକାର ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ସେମାନେ ରଖିପାରିବେ ସେଗୁଡ଼ା ଯେଟା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ରାଇଟ୍ ଅଛି ଯଦି ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଆସିଲା ଷ୍ଟେଟକୁ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଫର ଗ୍ରେଟର ପବ୍ଲିକ କ'ଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସେ ତାକୁ ନେଇପାରିବେ ବୁଝୁଛ ନା ସେ କଥାଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଥିରେ ଲେଖ ସଚ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଏନ୍ଜୟ ସଚ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ Such religious institutions enjoy fundamental right to property, fundamental right to property, fundamental right to property. However, under the doctrine of eminent domain, eminent domain माने for greater public purpose है under the doctrine of eminent domain, the state can take away or take over. The state can take over any property, any property any property including religious institution including religious institution even se religious institute को बैन कर दे पारन ତାଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି ସହିତ ପର୍ଟିକୁଲାର ରିଲିଜିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବି ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି ଯଦି କିଛି ଏମିତି ସମୟ ଆସିଲା ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ରିଲିଜିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ବାଇ ଲ provided it is for public purposes ହେଲା provided it is for public purposes provided it is for public purpose ଯେମିତି କୌଣସି ଭେଷ୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖି କାମ କରାହେବନି ତ ପବ୍ଲିକ ପର୍ପଜ ପାଇଁ ହେଲା ତାମାନେ ଆର୍ଟିକଲ 26 ରେ पर्टिकुलरली କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରିଲିଜିୟସ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ଗୁଡାକୁ କେମିତି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ ଅଥବା ନିଜ ପ୍ରପର୍ଟି ରଖିପାରିବ ନା ରଖିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଚାହିଁଲେ ସେଗୁଡ଼ା ନେଇପାରିବ ଇଭେନ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ସେମାନେ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଇପାରିବେ କ'ଣ ଯଦି ଫର ପବ୍ଲିକ ପର୍ପଜ ଏମିତି ସମୟ ଆସିଲା ହେଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ରିଲିଜିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ଗଠନ କରିବା ତାର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆଫେୟାର୍ସକୁ ଦେଖିବା କୌଣସି ମାନେଙ୍କର କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଛି କାହାର ରିଲିଜିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମାନଙ୍କର तापर नंबर आर्टिकल लिखो आर्टिकल नंबर 27 आर्टिकल नंबर 27 आर्टिकल 27 एटा होची कोन करे लेखो इट प्रोहिबिट्स state from spending tax collection it prohibits state from spending tax collection for promotion of a particular religion स्टेट कौन से करि स्टेट न्यूट्रल ना स्टेट पर्टिकुलर प्रमोज ये करि परिबनि से माने करि परिबे रिलीजियस इंस्टीट्यूट माने करि परिबे ता निजर ये पई किंतु स्टेट को अधिकार नै देखो इट प्रोहिबिट्स स्टेट फ्रॉम स्पेंडिंग टैक्स कलेक्शन फॉर प्रमोशन ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन फॉर प्रमोशन ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन फॉर प्रमोशन ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन हैला for promotion of a particular religion तापर लेखो तापर पॉइंट लेखो इट इज आर्टिकल 27 it is article 27 it is article 27 that still sounds secular character of state that sounds secular character of state hala it is article 27 that still sounds secular character of state
तापर लेख फुल स्टॉप तापर लेख द पब्लिक मनी इन नेचर ऑफ टैक्स कलेक्शन द पब्लिक मनी इन नेचर ऑफ टैक्स कलेक्शन the public money in nature of a tax collection cannot be used cannot be used for benefit of a single religion. The public money the public money one minute. Like the public money hello the public money in nature of a tax collection cannot be used for benefit of a single religion for benefit of a single religion ହେଲା ତାମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେହେତୁ ସେକୁଲାର ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଆମେ ଏତ ଆମକୁ ଜିଏସ୍ ରେ ଦରକାର ହିଁ ଦରକାର ତା ସହିତ ସୋସିଓଲୋଜି ପେପର 2 ଚାପ୍ଟର ନମ୍ବର 8 ରେ ବି ଏଗୁଡା ସବୁ ଆମକୁ ଦରକାର ହବ ହେଲା आर्टिकल नंबर 27 25 26 27 28 एटा सब दरकार हो अच्छा एटा सब गला बेनिफिट ऑफ सिंगल रे गला तापर हम तमे लेखो देखो सेकुलर कहउछन सेकुलर तापर पॉइंट लेखो सेकुलर स्टेट इज वन ए सेकुलर स्टेट इज वन that is neutral on religions that is neutral on religions a secular state is one that is neutral on religions. It recognizes that it recognizes that it recognizes that it has no role to play it has no role to play it has एटा सेकुलरिज्म रे एटा हमर सेकुलरिज्म भी अछि भी जे हमर ये रे भी अछि कोथरे जेस रे भी अछि तेटा बहुत दरकार हबो से अनुसार रेफरेंस लेखो it recognizes that it recognizes that it has no role to play it has no role to play on the religious choice of individual on religious choice of individual ता माने पर्टिकुलर पर्सन्स रो बा पर्टिकुलर सिटीजन रो रिलीजियस रिलीजियस इंक्लिनेशन कोन हबो दैट इज कंप्लीटली हिज ओन कॉन्साइंस ता आत्मा जहा कहबो से रिजल्ट जीवो स्टेट रो कोनोसी इन्फ्लुएंस नाही सेतरे हला स्टेट इज कंप्लीटली न्यूट्रल ऑन रिलीजन्स ए जिनस तेनु ताको सेकुलर स्टेट बोली कहै जाउछ तापर लेख এটা লিখিলে তো সমস্ত that is neutral on religion and it recognizes that it has no role to play on the religious choice of individual it has no role to play it has no role to play no role to play on the religious choice of individual. It believes মানে state believes it believes the religion is best left to the individual themselves it believes the religion is best left to the individual themselves the individuals themselves to deal with it it believes the religion it believes that the religion is best left to the individuals themselves to deal with it to deal with it ହେଲା କି ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖ ତାପରେ ଲେଖ ଏ ସେକୁଲାର ଷ୍ଟେଟ୍ is neither like a secular state is neither non neither like a secular state is neither anti religious or irreligious hela anti religious no ki irreligious भी नुहे irreligious spelling है I double R hela I double R L R E L I G I O S irreligious
The secular state is neither anti-religious or irreligious, but it is non-religious in character. It is non-religious in character. One of the most important benefits secularism confers on state. One of the most important benefits. One of the most important benefits secularism confers on state. Secularism confers on state. देखो नॉन रिलीजियस माने न्यूट्रल ऑन रिलीजियस religion equidistant from all religion ହେଲା that is non religion not anti religion irreligious भी नୁହେଁ ହେଲା ତାପରେ ଲେଖ one of the most important benefits secularism confers on state is that one of the important benefits one of the important benefits secularism confers on state is that it prohibits subordination of a state to a particular religion. It prohibits subordination of state to a particular religion. ଦେଖ ଆମେ ଯେମିତି ଯୋଉଟା ସବୁ ରିଲିଜିୟସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯୋଉଟା ମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ମନେକର ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୁଝିଲେ ଇସଲାମିକ ରିପବ୍ଲିକ ଅଫ ପାକିସ୍ତାନ ତାଙ୍କର ପୁରା ଅଫିସିଆଲ ନାଁ ଦେଖିବ ଇସଲାମିକ ରିପବ୍ଲିକ ଅଫ ପାକିସ୍ତାନ ଆମର କଣ ଆମର ଅଫିସିଆଲ ନାଁ ହଉଛି ରିପବ୍ଲିକ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମର ଥୋଡ଼ି କୌଣସି ରିଲିଜିୟସ୍ ଡିନୋମିନେସନ ପ୍ରତି ଆମର କୌଣସି ଆଫିଲିଏସନ ଅଛି ଆମେ ଇକ୍ୱିଡିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନା ସେକୁଲାର ଷ୍ଟେଟ୍ ସେଇଟା ହେଲା ତା ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ରିଲିଜିୟନ୍ସକୁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ସବଅର୍ଡିନେସନ ନାହିଁ ଯେମିତି ପାକିସ୍ତାନ ଇସଲାମ ରିଲିଜନକୁ ସେମାନେ ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ଯାହା ବି ଇସଲାମ ନାଁରେ ନିଆଯିବ ତାଙ୍କର ଇସଲାମକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯିବ ଇସଲାମ ରିଲିଜନକୁ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରିରେ କିନ୍ତୁ ଆମର ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଠି ନାହିଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ରିଲିଜନ ପ୍ରତି ଆମର କୌଣସି ସବଅର୍ଡିନେସନ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଇଟା ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ଲେଖ ତାମାନେ ଏଇଟା ଲେଖିଲ ଯେ এটা লেখিল যে কোন one of the most important benefits secularism confers on state is that it prohibits subordination of a state to a particular religion এটা সরলা কি to a particular religion সরলা এটা হুম particularly and it exhibits the state is for the benefit of the people the state is for the benefit of the people कौन सी religion से कौन सी ये नहीं है ला तापर देखिबा हम इंडियन सेकुलरिज्म और वेस्टर्न सेकुलरिज्म भितर कोन डिफरेंस अछि गोटे लाइन लिखि देथो देखो इंडियन सेकुलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सेकुलरिज्म देखो इंडियन सेकुलरिज्म is different from western secularism in sense that under western secularism who sense रे difference रखल देखो under western secularism the state बुझ पारो तो आर्टिकल 12 अनुसार state the state and the church are completely separated the state and the church are completely separated and state cannot patronize any religion at all the state cannot patronize any religion at all it is western तापर point लेको whereas under indian secularism Sir, any religion?
any religion at all ହେଲା। whereas under Indian secularism whereas under Indian secularism ହେଲା, whereas under Indian secularism the state is only prohibited from patronizing a particular religion। ସେନ୍ସଟା ବୁଝ କୋଉଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମାନେ କେମିତି ଡିଫରେନ୍ସଟା ରହୁଛି। ମାନେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ଗୁଡାକରେ ଯଦି କୁହାଯାଇଛି ଯୋଉ ସେକୁଲାରିଜିମର କନସେପ୍ଟ ହଉଛି ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆର୍ ସେପାରେଟ। ଚର୍ଚ୍ଚ କଣ ମାନେ ରିଲିଜିୟସ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟଟା, ତେଣୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଲା ଦେୟାର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେପାରେଟେଡ। ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ କୌଣସି ରିଲିଜନକୁ ପାଟ୍ରୋନାଇଜ କରିପାରିବନି, ଏଇଟା ତାଙ୍କ କନସେପ୍ଟ। ଆମର ଏଠି କଣ ହେଇଛି, ଆମର ଏଠି ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 27 ରେ କି ଷ୍ଟେଟ୍ କୁ କଣ କରାଯାଇଛି, ତ ପର୍ଟିକୁଲାର ରିଲିଜନକୁ ପାଟ୍ରୋନାଇଜ କରିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ପର୍ଟିକୁଲାର ରିଲିଜନକୁ ପାଟ୍ରୋନାଇଜ କରିବାକୁ ଷ୍ଟେଟକୁ ମନା କରାଯାଇଛି, ପ୍ରୋହିବିସନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହିଁବ ସବୁ ରିଲିଜନକୁ ପାଟ୍ରୋନାଇଜ କରିପାରିବ। ତା ମାନେ ଏଠି ତମେ ରିଲିଜନକୁ ପାଟ୍ରୋନାଇଜ କରିବ ବୋଲି ମନା କରାଯାଇନି, ବୁଝୁଛନ୍ତି। ସବୁ ରିଲିଜନକୁ ପାଟ୍ରୋନାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ମନା କରାଯାଏନି। କୁହାଯାଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ରିଲିଜନକୁ କରିପାରିବନି। ଆମେ ଚାହିଁବା ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିପାରିବା, ସବୁ ରିଲିଜନ ପାଇଁ ସମାନ, ସବୁ ରିଲିଜନକୁ ଇକ୍ୱାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇପାରିବା, ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଷ୍ଟେଟକୁ ରିଲିଜନ୍ସକୁ ପାଟ୍ରୋନାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଏନି ଇଣ୍ଡିଆରେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡାକରେ ମନା ଅଛି। ସେଇଟା ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଲେଖ whereas ଦେଖ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଖ କଣ ଲେଖିଲେ କିରେ, Indian secularism is different from ଲେଖିଲେ ତ ହେଲା। whereas under Indian secularism the state is only prohibited whereas under Indian secularism the state is only prohibited from patronizing a particular religion ହେଲା, is prohibited from patronizing a particular religion। therefore Indian state can patronize all religion can patronize all religion ସେତିକି ଲେଖ। ତାମାନେ ଏଇଟା ଆମେ ସବୁ କରିପାରିବା ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଛି ଯେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସେକୁଲାରିଜିମ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ସେକୁଲାରିଜିମରେ କଣଟା ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲେଖ, ଏଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଏଟା ନୋଟ୍ କରିକି ଲେଖ, ଗୋଟେ ନୋଟ୍ କରିକି ଲେଖ। ରିଅଲାଇଜିଂ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ସେକୁଲାରିଜିମ, ଦେଖ ରିଅଲାଇଜିଂ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ସେକୁଲାରିଜିମ, realizing the importance realizing the importance of secularism realizing the importance of secularism to a multi-religious state like India। एठी स्टेट माने पूरा इंडिया को बुझेला। तो realizing the importance of secularism to a multi-religious state like India, the Supreme Court the Supreme Court the Supreme Court in SR Bomai versus Government Union of India in SR Bomai के जानते हो, in SR Bomai versus Union of India 1994 मसीहा केस हैला, 1994 मसीहा केस। in SR Bomai versus Union of India 1994 केस हैला, held that held that held that secularism is a part of basic structure of constitution। secularism is a part of basic structure of a constitution। secularism is a part of basic structure of a constitution। ता माने आर्टिकल नंबर 27 रे secularism concept कथा कुआ जायछि। आर्टिकल नंबर 27 हला, बर्तन आर्टिकल हमर जो फ्रीडम ऑफ रिलीजियस अफेयर्स रो फ्रीडम ऑफ रिलीजन रो आर्टिकल नंबर 25 गला, 26 गला, 27 सरला। तापर देखिबा आर्टिकल नंबर 28 देखो, आर्टिकल नंबर 28 आर्टिकल नंबर 28 आर्टिकल नंबर 28 है ना।
आर्टिकल नंबर 28 लेख लेख आर्टिकल नंबर 28 कौन ऊपर रे Freedom to attend religious institutions. एटा केमते लिखिबो तमे लेख इट डील्स विथ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन being imparted in educational institution ହେଲା ତାମାନେ କୌଣସି ରିଲିଜିୟସ୍ ଧର୍ମ କୋଣ କାମରେ ଆମେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ ଲେଖ it deals with religious instruction being imparted it deals with religious instructions ହେଲା religious instructions it deals with religious instructions being imparted it deals with it deals with religious instructions being imparted in educational institute particular हम कौन से educational institute रे जाके worship करबा कि कोन particular religion रो instruction को मानिबा से विषय टा कहै छै देखो it deals with religious instructions being imparted in educational institution तो एथि पय कोन करि छै ना देखो एथि पय से सो चारिटा काटा जते जो इंस्टीट्यूट अछि ना ताको से चारिटा कैटेगरी रे डिवाइड करछन जते एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अछि से चारि प्रकार कैटेगरी रो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अछि बोली कहल जाय देखो एटा लेखो फॉर दिस पर्पस इट डिवाइड्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट into four categories it divides educational institute into four categories ହେଲା प्रथम लेखा एक नंबर कैटेगरी कोन ହେଲା ता माने बुझी हो ना आर्टिकल नंबर 28 रे हमको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रे फॉलो हबो कि नहीं मनकर आम सरस्वती पूजा करवा कि गणेश पूजा करवा कि मोहरम पालिबा कि ईद उल फितर पालिबा कि जे कोनोसी गुड फ्राइडे करा जिवो जहां भी हबो ए सब जिंस हबो कि ना हबन हैला पर्टिकुलरली ए जिंस उडा कठी सेलिब्रेट हबो ना तार इंस्ट्रक्शन जहां तो फॉलो कराबो स्कूल रे कि नहीं ताकू कहबा को जे एड्रेस करे को जे कि हमर संविधान रे कोन अछि आर्टिकल नंबर 28 रे कहा गला जे चारि प्रकार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चारि प्रकार कोन कैटेगरी रे कले देखो फर्स्ट कैटेगरी लेखो कैटेगरी 1 रे एक नंबर लेखो educational institution that are wholly माने संपूर्ण भाबरे wholly owned and maintained by state such as a government school अगर पूरा गवर्नमेंट रो पूरा अधिकार रे त लेखो educational institutions that are wholly owned and maintained by state such as a government school in government universities etc जहां भी है such as government schools etc तब देखो in such institutions in such institutions in such institutions no religious instruction whatsoever can be practiced no religious instruction can be practiced no religious instruction can be practiced ता माने गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज गुडा करे जहां भी होची सेठी कोनोसी प्रकार रिलीजियस रो इंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस करा जाय परिबो नाही गुडा कंप्लीटली गवर्नमेंट द्वारा कर जाय छै ये गोटे कैटेगरी रो गला सेकंड कैटेगरी लेखो लेखो educational institute which received aid out of state funds जोटा किसरा माने फंड गवर्नमेंट जो जोटा दउछ माने educational institutions which received aid out of state funds
ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖ ହେଲା, ଏଇଟା ଗଲା ଏଜୁକେଶନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ହୁଇଚ୍ ରିସିଭଡ ଏଡ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫଣ୍ଡସ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେଖିଲ, ତାପରଟା ଲେଖ ଏଜୁକେଶନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ 3 ନମ୍ବର ଲେଖ, 3 ନମ୍ବର ଏଜୁକେଶନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ that are recognized by state, ମାନେ ଯୋଉଟା ପ୍ରାଇଭେଟ ଗୁଡାକ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ ର ଆଫିଲିଏସନ ମିଳିଛି, ଯୋଉଟା ରେକଗ୍ନାଇଜ ହେଇଛି। ଏଜୁକେଶନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ that are recognized by state। ତାମାନେ 2 ନମ୍ବର ଯୋଉ 3 ନମ୍ବର କଥା କହିଲି, 2 ନମ୍ବର କାଟାଗୋରୀ ଆଉ 3 ନମ୍ବର କାଟାଗୋରୀରେ ଯୋଉଠି କଣ ହଉଛି ନା, କିଛିଟା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡରୁ କିଛିଟା ଫଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଓନ୍ ବାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ସେମି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉଗୁଡ଼ା, କିଛିଟା ଫଣ୍ଡ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଆଉ ଥାର୍ଡ ହେଲା ଯୋଉଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓନ୍ଲି ରେକଗ୍ନାଇଜ କରୁଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଫଣ୍ଡ ଦଉନି, ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦଉନି, କିନ୍ତୁ ହଁ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିଛି ସେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଗୁଡା ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ 2 ନମ୍ବର ଆଉ 3 ନମ୍ବର କାଟାଗୋରୀ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ ଗୁଡାକ, ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଗୁଡା, ସେଠି କଣ ହବ ଦେଖ, ଲେଖ ଇନ୍ category 2 and 3, in category 2 and 3 of institutions, in category 2 and 3 of institutions, ଏଠି କଣ ହବ ନା, ରିଲିଜିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କ୍ୟାନ୍ ବି ଇମ୍ପାର୍ଟେଡ୍ ହେଲା, ରିଲିଜିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ବି ଇମ୍ପାର୍ଟେଡ୍, religious instruction can be imparted, but they cannot be made compulsory, but they cannot be made compulsory। ହେଲା, ଏଇଠି କଣ କ୍ୟାନ୍ ବି ଇମ୍ପାର୍ଟେଡ୍ ବଟ୍ ଦେ କ୍ୟାନଟ୍ ବି ମେଡ୍ କମ୍ପଲସରି, ବଟ୍ ଦେ କ୍ୟାନଟ୍ ବି ମେଡ୍ କମ୍ପଲସରି। ଦେଖିବ ଗୁଡାଏ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଯେମିତି ଅରବିନ୍ଦ ସ୍କୁଲ ହେଲା, କିଛିଟା ସ୍କୁଲ ଅଛି ଯୋଉଗୁଡାକରେ ମାନଙ୍କର ପୁରା ଫୁଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓନ୍ ନୁହେଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଟାକୁ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛିଟା ଫଣ୍ଡ ରହୁଛି, କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କଣ ରେକଗ୍ନେସନ୍ସ ଅଛି ସେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟକୁ, ସେଠି ସେମାନେ କୌଣସି ରିଲିଜିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଫଲୋ କରିପାରିବେ, ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର କରାଯାଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଟା କମ୍ପଲସରି ନୁହଁ। ଯଦି କୌଣସି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଚାହୁଁନି ସେଟା କରିବା ପାଇଁ, ତାମାନେ କୌଣସି ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇ ପାରିବନି ହେଲା। ତେଣୁ ଦିଜ୍ ଆର୍ ନଟ୍ କମ୍ପଲସରି, ଏଇ ଟାଇପର ଜିନିଷ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର କାଟାଗୋରୀ ଲେଖ, 4 ନମ୍ବର କାଟାଗୋରୀ କୋଉ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେଟ ଲେଖ, ଦେଖ ଏଜୁକେଶନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ, 4 ନମ୍ବର କାଟାଗୋରୀଟା ଲେଖ, ଏଜୁକେଶନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ देखो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस that are administered by state but are established but are established but are established under an advancement, educational institutions that are administered by state but are established under a charitable trust, but are established under a charitable trust like madarasa। एग्जांपल लेख madrasa, madrasa ହେଲା ଆରବିକ ର ଉର୍ଦୁ ସ୍କୁଲ ହେଲା, ଏଇ ଟାଇପ ର ହେଲା ଏଟସେଟ୍ରା। ଏଇ ଟାଇପ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ କଣ, ଇନ୍ ସଚ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ ଲେଖ, ଇନ୍ ସଚ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ, এটা লেখিলে কি এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন দ্যাট আর অ্যাডমিনিস্ট্রেড বাই দ্য স্টেট বট আর এস্টাবলিশড অন্ডর এ চ্যারিটেবল ট্রস্ট, কেমন লাইক মাদ্রাসা, আরবিক এন্ড উর্দু স্কুলস, যে বিভিন্ন প্রকার আছে সব এই টাইপর যদি থিব, তো এইটি কোন হবে দেখো, ইন সচ ইনস্টিটিউশনস religious instructions can be imparted, religious instruction can be imparted, and they can be made compulsory also, and they can be made compulsory also। ଏବେ ବୁଝା ପଡିଲା ତ, 28 ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲ ଏତିକି, ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଟିକେ ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ଅଛି ଖାଲି। ତେଣୁ 28 ଏଥିରେ କୁହାଗଲା ଯୋଉ ପ୍ରକାର 4 ପ୍ରକାର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ କଥା କୁହାଗଲା, ଯୋଉଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓନ୍ଡ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ସେଗୁଡାରେ କୌଣସି ରିଲିଜିୟସ୍ ନାହିଁ, ରିଲିଜନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଗୁଡା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଡେଡ୍ ହେଲା କି ପ୍ରାଇଭେଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ସ ହେଲା, ତ ସେଗୁଡାକରେ ସେମାନେ କୌଣସି ରିଲିଜିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନକୁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆପଣେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା କମ୍ପଲସରି ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ଯୋଉଟା ଚାରିଟେବଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ହେଇକି, ଚାରିଟେବଲ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଗୁଡା ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିଛି, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡା ଯୋଉ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ସବୁ, ମାଦ୍ରାସା, ଉର୍ଦୁ ସ୍କୁଲସ, ଆରବିକ ସ୍କୁଲ, ସେଇ ଟାଇପର ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପର ସବୁ ଅଛି, ସେଗୁଡାକର କଣ ହବ ନା, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ କୌଣସି ରିଲିଜିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସକୁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ତାକୁ କମ୍ପଲସରି ବି ବନେଇ ପାରିବେ, ସେଠି କମ୍ପଲସରି ବି ହେଇପାରିବ ହେଲା। এই টাইপର କଥା ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 28 ରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆର୍ଟିକଲ 28 କ୍ଲିୟର ହେଲା ଏବେ?
तापर देखिबा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जोटा को माइनॉरिटी ऊपर हैला तापर लेखो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट होची आर्टिकल नंबर 29 और 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट हैला कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल केते आर्टिकल नंबर 29 and 30 आर्टिकल नंबर 29 and 30 हैला देखिए आर्टिकल नंबर 29 आर्टिकल नंबर देखो माइन हमर एटा ऑलरेडी हमर जो जीएस पेपर 1 रे हैला जीएस पेपर 1 रे हमर अछि जो एनवायरमेंट और लीगल गोटे सेक्शन थिबो त मन थिबो एनवायरमेंट और लीगल और एनवायरमेंटल राइट्स सब हैला सेथरे माइनॉरिटी राइट्स गोटे अछि तो सेति बाटा दरकार हबो आर्टिकल नंबर 29 30 गोटा सब दरकार हबो सेते इवन भी हमर माइनॉरिटी अफेयर्स रे सब जिन सोडा अछि सोडा दरकार हबो तनो जीएस रे बहुत इंपैक्ट बहुत यूजफुल अछि तनो ई सब फंडामेंटल राइट जो 32 जाय अछि ना 33 34 35 गोटा दरकार नै 32 पर्यंत 12 रु 32 जाए पूरा माने माइंड रे पूरा रिफ्लेक्ट हवा दरकार सब बेले एति कहै द बेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन रो जदी स्केलेटन कोडा ना फंडामेंटल राइट तो आपको केबे भूलिया कथा नै तो सेटा सेति हम एते डिटेल्स रा को एते टाइम देके पढुछन रखी देली मी सेटा हेलो राहुल को सर सेशन रिकॉर्डिंग सर जो सेशन रिकॉर्डिंग करछोंती ना हां रिकॉर्डिंग होउची किंतु बेले बेले नेट कटि जाउची सेति में कहउची क्लास कैसे मिस करिया कथा नै ना माने सच्ची मो रात्रे टिके ए जो केतरा दिन से पुणे औसे सुनिबे एगुडा सब हमर जीएस पेपर 1 रो माइनॉरिटी राइट्स जो अछि हमर सेथरे पे दरकार हबो विथ हमको जे सोशियोलॉजी पेपर 2 रे भी दरकार हबो हला एगुडा बहुत इंपोर्टेंट सेति में कहउची कारण भारत संविधान रो बेसटा होची फंडामेंटल राइट हला हम मेनली जो माने सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम मेनली तो सिविल सर्विसेज एग्जाम रो पई बेसटा हमर होची फंडामेंटल राइट सब बेले दरकार हला तेणु एटा को सेति पई एटा को हम एते डिटेल्स रा एते टाइम देकी पढुछन तेणु आकु माने पूरा एटा को ना सब बेले माइंड रे रखो सब बेले 12 हमर 12 रु 32 पर्यंत सबुति आर्टिकल माइंड रे पूरा रिफ्लेक्ट हेक रहबा दरकार सब समय देखो जो ऑफिसर्स को सब बेले मन रखो जो ऑफिसर्स को फंडामेंटल राइट जणा नाही ठीक से को ऑफिसर हो बुझिछ ना नाही तेणु आमे भी निजे निजे प्राय पिलांगर देखिबो सब पढुतबे टिके टिके मन रखि एक्जेक्टली मन नथिबो हम मान निजर भी मन रहउनी तो बारंबार आकु करके पूरा माइंड रे छापी दवार अछि फंडामेंटल राइट माने आर्टिकल नंबर 12 रु 32 जाए पूरा माइंड रे छापी हिजवा दरकार तापर डीपीएसपी होरिया अछि आपरे तेणु एगुडा सब नो डाउट गुड ऑफिसर्स को सब बेले माइंड रहया दरकार कोठी रखि देले मिलुनी रे सेटा
ହଁ ପରେ ଦେଖିବା ଆଚ୍ଛା ତ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲା ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 29 ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ହେଲା ଲେଖ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ ମାଇନରିଟିଜ ତାର ଯୋଉଟା ଆର୍ଟିକଲ 29 ଟା ହଉଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ ମାଇନରିଟିଜ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ ମାଇନରିଟିଜ ହେଲା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ ମାଇନରିଟିଜ ଏଟା ଆମର ଅଲରେଡି 20 ମାର୍କ जीएस पेपर 1 रे 20 मार्क क्वेश्चन बनि परियो 20 मार्क 10 मार्क ହେଲା ତେଣୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ ମାଇନରିଟିଜ ଲେଖ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 29 କ୍ଲଜ 1 ରେ ଲେଖ ଲେଖ recognize ଲେଖ article number 29 clause 1 recognize right of any section of a citizen recognize recognized by recognizes right of any section of a citizen right of any section of a citizen for resident of India for resident of India having having distinct language having distinct language having distinct language comma script or culture of its own or culture of its own to conserve the same ହେଲା to conserve the same से कहवा କଥା ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ମାଇନରିଟି କି ମେଜରିଟି କଥା କିଛି କୁହାଇନି ସେ କହୁଛି ଯଦି ଯେ କୌଣସି ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନ ର ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେ କୌଣସି ସେକ୍ସନ ହେଲା एनी सेक्शन है सेक्शन है तो सेमानଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେହେତୁ पर्टिकुलर लैंग्वेज ଅଛି ଗୋଟେମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ କମ୍ୟୁନିଟି ଆମେ ଆମର पर्टिकुलर लैंग्वेज ଅଛି ଆମର पर्टिकुलर कल्चर ଅଛି ଆମର पर्टिकुलर स्क्रिप्ट ଅଛି ତ ଆମକୁ এই ରାଇट्स ଅଛି ଯେ ଆମେ ଆର କନଜରଭେशन ପାଇଁ କନଜର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ବି କରିବା कम्प्लीटली राइट्स हमको अच्छे कनजर्वेशन प्रिजर्वेशन सब हमको राइट्स अच्छी है तेणु यहाँ माइनोरिटी मेजोरिटी कथा किसी कहुए तो सबुति एप्लिकेबल समस्त एप्लिकेबल माइनोरिटी हो कि मेजोरिटी हो से लेख सच ए राइट इज अवेलेबल such a right is available to both minority and majority community है such a right is available to both majority and minority communities to both majority and minorities communities तापर स्टेटमेंट लिखो such rights can be enjoyed in any form such rights can be enjoyed in any form such rights can be enjoyed in any form including in any form including administration and establishment including establishment and administration of educational institute by institutions establishment and administration of educational institutions including establishment and administration of educational institutions तापर गोटे बढ़िया स्टेटमेंट लिख ये स्टेटमेंट परीक्षा जमी लिखो है लिख by recognizing fundamental rights of various communities by recognizing fundamental rights of various communities to conserve separate identity by recognizing fundamental rights of various communities by recognizing fundamental rights of various communities to conserve separate identity to conserve separate identity to conserve what separate identity article 29 promotes the concept of unity in diversity very important article 29 promotes the concept of unity in diversity article 29 promotes the concept of article 29 promotes the concept of unity in diversity
ବୁଝିପାରିଲ? ଯେହେତୁ ସେ କହୁଛି ଯେକୌଣସି କମ୍ୟୁନିଟି ହଉ ଯେକୌଣସି ସେକ୍ସନ ହଉ ସିଟିଜେନର ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜର ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ନିଜର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟକୁ ନିଜର କଲଚରକୁ କନଜର୍ଭ କରିବା ବା ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ କରିବା ହଉ ତାର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ହଉ ଯାହା ବି ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଜିନିଷ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଆର୍ଟିକଲ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କୁହାହେଲା ତାମାନେ ଏଇଟା ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମକୁ ୟୁନିଟି ଇନ୍ ଡାଇଭରସିଟି ସବୁ କମ୍ୟୁନିଟିର ଲୋକ ନିଜ ନିଜର ନିଜକୁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନିଜକୁ ନିଜର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟକୁ ନିଜର ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ନିଜର କଲଚରକୁ ବଳବତ୍ତର କରନ୍ତୁ, ଏଟାକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରାଯାଉଛି। ତାମାନେ ଏଇଟା କହିବା ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆର୍ଟିକଲ 29 ୟୁନିଟି ଇନ୍ ଡାଇଭରସିଟିକୁ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛି ଇଣ୍ଡିଆନ କଲଚରରେ ବା ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋସାଇଟିରେ ହେଲା, ୟୁନିଟି ଇନ୍ ଡାଇଭରସିଟି। ତେଣୁ ଏଇଠି କ'ଣ ଆମକୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆସିବ, ଦୁଇଟା ଇଂରାଜୀ ଟର୍ମ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆସିମିଲେସନ। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ କ'ଣ ଆସିମିଲେସନ କ'ଣ? ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି, ଏଗୁଡ଼ା କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଇବାଲ ସୋସିଓଲୋଜିର ଚାପ୍ଟର 10 ପଢ଼ିବା, ପେପର 2ର ଚାପ୍ଟର 10 ପଢ଼ିବା ଟ୍ରାଇବାଲ ସୋସାଇଟି, ସେଥିରେ ଦେଖିବ ଜିନିଷଟା କାଫି ଏଇ ଆର୍ଟିକଲ 29 କାଫି କାମରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକର କାଫି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆମେ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଯଦି ପଢ଼ିବା ନା ଟୋଟାଲ ସିଲାବସ୍ ପଢ଼ା ହେବ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଆଉ ଡିପିଏସ୍ପିର ପୁରା ଆପ୍ଲିକେସନ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିବ, ସବୁଠି ଦେଖିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଦିସ୍ ଆର୍ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଯେ ଆର୍ଟିକଲ 29 କ'ଣ କରୁଛି, ୟୁନିଟି ଇନ୍ ଡାଇଭରସିଟି କରୁଛି, ୟୁନିଟି ଇନ୍ ଡାଇଭରସିଟିର କନସେପ୍ଟକୁ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛି ଆର୍ଟିକଲ 29। ତେଣୁ ଏଠି ଦୁଇଟା ଟର୍ମର ବା ଦୁଇଟା କନସେପ୍ଟର କାଫି ଭାଇଟାଲିଟି ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆସିମିଲେସନ। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ କ'ଣ ଆଉ ଆସିମିଲେସନ କ'ଣ? ମୋତେ କହିଲ ତମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଧାରଣା ଅଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଆସିମିଲେସନ? ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ହେଲା ବା ଆସିମିଲେସନ ହେଲା, କ'ଣ ସେଇଟା? ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଆଉ ଆସିମିଲେସନ କ'ଣ କିରେ? What is the difference between integration and assimilation? Integration and assimilation କ'ଣ? Am I audible? Am I audible to everyone? Yes sir, yes sir, yes sir। अच्छा, इंटीग्रेशन और असिमिलेशन देखो, इंटीग्रेशन माने Yes sir। इंटीग्रेशन माने कौन? Sir, integration हाँ कौन लास्तोस? इंटीग्रेशन माने धर गोटे लार्जर ये अछि ता इंटीग्रेशन माने हैला पूरा लेमन लैंग्वेज रे हम कहबा हमर निजर आइडेंटिटी की न भूली की आम समस्ते मिसिकी निजर निजर आइडेंटिटी इंटैक्ट रहबो, किंतु हम गोटे पर्टिकुलर जिनस रे यूनियन हेकि रहबा, एकाठी हेकि रहबा। मन कर इंडियन रे जेमिति इंडिया रे हम सब रहउचे, आम समस्त इंटीग्रेटेड कौन पाई कि आम हिंदू तमे मुस्लिम किए ख्रिस्टियन, थोड़ी से तार आइडेंटिटी आम भूली जाइए जे ख्रिस्टियन से रिलीजियस से चर्च को जीवा काम से कर जमी अच्छी, आम हिंदू आम मंदिर जीवा आम पूजा पर्वाणी रिचुआल्स परफॉर्म कर आम कर जे मुस्लिम से तार मस्जिद जीवा माने जहाँ नमाज पढ़ा जमी सिस्टम अच्छी सब सब कर कहीं निजर आइडेंटिटी को भूली जाए ना, जिते बेले निजर आइडेंटिटी को इंटैक्ट रखिकी गोटे कौन बनैबा गोटे असेंबली बनैबा, दैट इज इंटीग्रेशन। असिमिलेशन कौन, जिते बेले आम निजर आइडेंटिटी को भूली जावा, आइडेंटिटी को भूली जावा माने आमे मनकर समझ आमे काली गोटे आसीबो ना काली की गोटे एमती लेजिस्लेशन बनवर इंडिया रे बनै दिया गला, बर्तमान इंडिया रे किछि रिलीजन फिलिजन कोनोसी नाही, के हिंदू के मुस्लिम के क्रिश्चियन सब बर्तमान इंडियन आम इंडियन गोटे रिलीजन सिंगुलर रिलीजन करबा, इंडियन माने इंडियन गोटे सिंगुलर कांसेप्ट है जो समस्त इंडियन इंडियन बर्तमान कई ना मुस्लिम धन सब जिन भूली जाओ, कई मंदिर जीवेनि कई मस्जिद जीवेनि, नुआ जिन गोटे क्रिएट है बर्तमान कहीं करेंगे ता माने सब निज निज आइडेंटिटी को भूली जाइए गोटे पर्टिकुलर जिनस को आपणे नवा समस्त ताको प्रैक्टिस करबा, दैट इज होची कोन सेटा ही होची सेटा को हमें कहबा कोन सेटा को हमें कहबा कोन सेटा को कहबा असिमिलेशन, जोटा कि देखा जाए देखिबो यूएस रे हमर इंडियन इंडियन हमर इंडियन नेशनलिज्म ना ए सब पूरा नेशनलिज्म कांसेप्ट पड़िया सब सब बेले उडा आसीबो सब इंडियन नेशनलिज्म देखिबो हमर एठी कोन हमर एठी इंटीग्रेशन हम सब हमर एठी केही कोई भूली नै, हम समस्त अलग अलग अछि बर्तमान समस्त अलग अलग आइडेंटिटी को हम बजाय रखिजे, किंतु हम समस्त एकाठी रहउछे सेम स्पिरिट रो नेशनल स्पिरिट को नेशनलिज्म स्पिरिट को हम समस्त कोन करजे फील करजे बा पैट्रियोटिज्म को हम सेम पैट्रियोटिज्म को समस्त फील करजे इंडिया प्रति, किंतु हमर समस्त आइडेंटिटी इंटैक्ट अछि, कि मुस्लिम किए कौन जहाँ भी सब आइडेंटिटी इंटैक्ट अच्छे कहार आइडेंटिटी मिस जाए, कि साइड बाय साइड मतलब यूएसए को पड़ेगा
ତାଙ୍କର ହଉଛି କଣ ନା ମେଲ୍ଟିଂ ପଟ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି। ମେଲ୍ଟିଂ ପଟ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ନେଇକି ମେଲ୍ଟ କରିକି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ କରିଦେଲେ ସବୁ। ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କି ଅଲଗା ଇଏ କଣ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କି ଯାହା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେଟା ସେମାନଙ୍କର ହଉଛି ମେଲ୍ଟିଂ ପଟ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ମେଲ୍ଟିଂ ପଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଯୋଉଟା ୟୁନିକ୍ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ। ତ ଆମଟାକୁ କହିବା ଆମେ ଏଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହେଲେ ଆସିମିଲେଟେଡ୍। ସେଭଳି ଟ୍ରାଇବାଲ କନସେପ୍ଟ, ଟ୍ରାଇବାଲ ସୋସାଇଟି ପଢିବା ଚାପ୍ଟର ନମ୍ବର 10ରେ କୋଉଠି ଚାପ୍ଟର ନମ୍ବର 10 ସୋସିଓଲୋଜି ପେପର 2 ରେ ସେ ଦେଖିବ ତମେ ଟ୍ରାଇବାଲ ସୋସାଇଟିକୁ ଆମକୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା କଥା, ସେଠି ଆସିମିଲେଟ୍ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ମାନେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିକୁ ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ରଖିକି ତାଙ୍କୁ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସହିତ ମିଶେଇବା। ଏମିତି ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିକୁ ସବୁ ଭୁଲିଯିବେ ସେମାନେ, ପୁରା ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆସିମିଲେଟ୍ କରେଇ ନିଅ। ଦୋଜ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ୍ ଟୁ ଦେମ୍। So that is the difference between integration and assimilation. Integration ମାନେ ନିଜର ପର୍ଟିକୁଲାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିକୁ ବଜାୟ ରଖିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଆସେମ୍ବଲି ବନେଇଲେ। ଆସିମିଲେସନ ମାନେ ସବୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ନିଜର ପର୍ଟିକୁଲାର ଯାହା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲା ନିଜର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଆମେ ଭୁଲିଗଲେ, ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣେଇ ନେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ। So that is assimilation. ତ ସେଇଟା ସେ କହୁଛି ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 20 ପର ଲାଇନଟା ଲେଖ। ଇଟ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜେସ୍, ଦେଖ ଇଟ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜେସ୍, ତାपर ସ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ଲେଖ ଇଟ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜେସ୍ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ। ହେଲା, ଇଟ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜେସ୍ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ। It recognizes the importance of integration but not assimilation of various communities within national mainstream, but not assimilation of various communities into national mainstream, within national mainstream. ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଏ ଲାଇନଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇନ ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖ, ତାପରେ ସ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲେଖ ଆର୍ଟିକଲ 29 ଅପୋଜ୍ଡ, ଆର୍ଟିକଲ 29 ଅପୋଜ୍ଡ বা opposes, ଯାହା ଲେଖିବ opposes to unity in uniformity, opposes unity in uniformity। ଆମକୁ ୟୁନିଫର୍ମିଟି ହବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଠିକ ଅଛି, ୟୁନିଟି ଇନ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଆମ ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି opposes to unity in uniformity, unity in uniformity, but it is only support, but it is supports, but it supports unity in diversity, but it supports unity in diversity। ବୁଝିଲା? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆର୍ଟିକଲ, ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 29। ତାପରେ ଲେଖ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 29 କ୍ଲଜ 2 ରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି? ଲେଖ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 29 କ୍ଲଜ 2, ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 29 କ୍ଲଜ 2 states that, article number 29 clause 2 states that article number 29 clause 2 states that no citizen shall be denied admission। article number 29 clause 2 states that no citizen shall be denied admission in educational institution, in educational institution, in educational institutions। article number 29 clause 2 ହେଲା, article number 29 clause 2 states that no citizen shall be denied admission in educational institutions that are only owned and maintained by state, that are only owned and maintained by state, that are only maintained or owned or maintained by state or receiving aid out of the state fund, or receiving aid out of a state fund। ହେଲା, state funds on grounds only on religion, only on religion, on grounds only on religion, race, religion comma race comma caste comma language, or any of them, or any of them। ହେଲା, କହିବାର ମାନେ ହେଲା ଯେ କୌଣସି ପର୍ସନ୍ସକୁ, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଦେଖ, ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ଆର୍ଟିକଲ 29 କ୍ଲଜ 2 states that no citizen shall be denied admission, no citizen, ହେଲା, ଦେଖ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 29, ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 29 କ୍ଲଜ 2, article number 29 clause 2 states that no citizen shall be denied admission in educational institution that are only owned and maintained by state, that are only owned and maintained by state, or receiving aid
out of a state fund. ତା ମାନେ କହିବାର କଥା ହେଲା out of a state fund on the grounds only on religion, on grounds only on religion, comma race, comma caste, comma language or any of them. ହେଲା, ତା ମାନେ ଷ୍ଟେଟରେ କୌଣସି ପର୍ସନ୍ସକୁ ଆମେ ଆଡମିସନ ମନା କରିପାରିବାନି କୋଉ ସ୍କୁଲ ଗୁଡାକରେ କୋଉ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଗୁଡାକରେ ଯୋଉଗୁଡା ଆଇଦର ଫୁଲି ଓନ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟେନ୍ଡ ବାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏଡ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ହେଲ୍ପ ମିଳୁଛି, ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କିଛିଟା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତମେ କୌଣସି ପର୍ସନ୍ସକୁ ବା ସିଟିଜେନ୍ସକୁ ଆଡମିସନ ନେବାରେ ମନା କରିପାରିବନି ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, କୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ରେସ୍କୁ ନେଇକି, କାଷ୍ଟକୁ ନେଇକି, ଏଜୁକେସନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ନେଇକି, ହେଲା, କିମ୍ବା ରିଲିଜନକୁ ନେଇକି, ଏଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତମେ କାହାକୁ ମନା କରିପାରିବନି। ହେଲା, ଏଇଟା ଲେଖା ଅଛି ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 29 କ୍ଲଜ 2 ରେ। ତା ମାନେ କହିବାର ମାନେ ହେଲା ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର କ୍ଲଜ 2 ରେ କଣ କୁହାହେଲା, state that no citizen shall be denied admission in educational institution that only that are only କଣ owned and maintained by କଣ by state or receiving aid out of state fund, ହେଲା, on grounds only on religion, race, caste, language or any of them। ତା ମାନେ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 29 ରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ କନସେପ୍ଟ କଥା ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ୟୁନିଟି ଇନ୍ ଡାଇଭରସିଟି। ୟୁନିଟି ଇନ୍ ଡାଇଭରସିଟି କୋଉ ଆର୍ଟିକଲରେ କୁହାଯାଇଛି, ସେଟା ହଉଛି ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 29 ରେ। ଆଉ ଯୋଉଥିରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଆସିମିଲେସନ କଥା କୁହାଯାଉନି। ଏଠି କହିବାର ଅଛି ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟି ଡାଇଭର୍ସ କଣ୍ଟ୍ରି, ଆଉ ଏଠି ସୋ ମେନି ରିଲିଜିଅନ୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର, ତେଣୁ ଏଠି ଆମକୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର କଥା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ରହିବା ବଟ୍ ଅନ୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ। ହେଲା, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନର ମାନେ କଣ ନା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିକୁ ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ରଖିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଆସେମ୍ବଲି ବନେଇବା। କୌଣସି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିକୁ, ନିଜର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିକୁ କେହି ଭୁଲି ଯିବେନି। ହେଲା, ଏବେ ଦେଖିଥିବ ଏବେ ଯୋଉ ଅମିତ ଶାହ ଏବେ ଯୋଉ ଆସୁଛି, ଅମିତ ଶାହର ଗୋଟେ ସ୍ପିଚ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଇଂଲିଶକୁ ଛାଡିକି ହିନ୍ଦୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ। ଇଂଲିଶକୁ ଛାଡିକି ତମେ ଷ୍ଟେଟ ଭିତରେ ହିନ୍ଦୀରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କର। ଯୋଉ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ ଅଛି ହିନ୍ଦୀରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କର। ଇଂଲିଶକୁ ଛାଡିକି ତମେ ହିନ୍ଦୀରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କର। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଷ୍ଟେଟରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି ଯେ ହିନ୍ଦୀକୁ ହିଁ ଇଂଲିଶକୁ ଛାଡି ପାରିବାନି। କାରଣ ଯେହେତୁ ଇଂଲିଶଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଆଉ ଏତେ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ ଏତେ ଆଗକୁ ଗଲାଣି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜ୍ଡ ୱାର୍ଲଡରେ ସମସ୍ତେ ରହୁଛେ। ୱାର୍ଲଡ ଇଜ ଏ ଗ୍ଲୋବାଲ ଭିଲେଜ, ସମସ୍ତେ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜ୍ଡ ୱାର୍ଲଡରେ ରହୁଛେ। ତ କାଫି ଜିନିଷ ଆଉ ଆମକୁ ଇଂଲିଶ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡିବ। ତମେ ପୁରା ଇଂଲିଶ ଏକଦମ ସେ ଛାଡିକି ରହିପାରିବନି। ତ ସେଇଟା ଗଲା। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ହିନ୍ଦୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅ। ମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ ତମେ ଯୋଉ ଆମର ଷ୍ଟେଟ ଟୁ ଷ୍ଟେଟ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ହଉଛି, ଇଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଗୁଡାକ, ଅଫିସିଆଲ କାମ ଗୁଡାକ ସବୁ ହିନ୍ଦୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ହଉ। ହେଲା, ଇଏ କହିବା କଥା। କଥା ହେଲା, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ହିନ୍ଦୀ ତ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନୁହେଁ। ଆର୍ଟିକଲ କେତେ 343ରେ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ତ ହିନ୍ଦୀ ଆମର କଣ ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନୁହେଁ। ହିନ୍ଦୀ ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ ହେଲା ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଆଉ ଇଂଲିଶ ଯେମିତି ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ହିନ୍ଦୀ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ୟୁନିୟନର, ଇଣ୍ଡିଆଟା ଗୋଟେ ୟୁନିୟନ। ହେଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ। ଏଠି କିଏ କାହାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଭୁଲି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁଏସଏ ଭଳିଆ ନୁହେଁ, ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁଏସଏ ସମାନ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଅଲଗା। ଆମର ଏଠି ଆମେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ହେଇକି ଅଛେ ସମସ୍ତେ। ଆମର ନିଜର ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଅଛି। ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ ମନେକର, ଆମର ପର୍ଟିକୁଲାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଅଛି, ଆମର ପର୍ଟିକୁଲାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି, ପର୍ଟିକୁଲାର କଲଚର ଅଛି, ଆମର ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷ, ସବୁ ଜିନିଷର ଆମର ନିଜର ଓନ୍ ସ୍ପେସିଫିସିଟି ଅଛି। ହେଲା, ତ ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟରେ ମୁଁ ମନେକର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହେଲା, ତାମିଲନାଡୁ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାର ସବୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଅଛି, ନିଜର କଲଚର ଅଛି, ନିଜର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ପର୍ଟିକୁଲାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଫ୍ୟାକ୍ଟରରେ କନସିଡର କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ବି ପର୍ଟିକୁଲାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି, ଆମର ବି ପର୍ଟିକୁଲାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନାରିଓକୁ ଦେଖିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମେନଲି ଯୋଉ ଇମ୍ପାକ୍ଟଟା ହଉଛି ହିନ୍ଦୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ଇମ୍ପାକ୍ଟଟା କାହିଁକି ହେଇଛି? ବିକଜ ଅଫ ମୁଭିଜ ଆଣ୍ଡ ୱେବ ସିରିଜ। ଯେହେତୁ ବଲିଉଡରେ ହେଲା, ଇଏ ହେଲା, କାଫି ହିନ୍ଦୀ ମୁଭିଜର ବୋଲବାଲା ରହିଛି। ତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ତ ଓଡ଼ିଆ, ଆମର ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା, ତ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟରେ ଓଡ଼ିଆର ମୁଭିଜ ହେଲା, ୱେବ ସିରିଜ ହେଲା, ସିରିଏଲ୍ସ ହେଲା, ଆମେ ପ୍ରାୟ କେହି ଦେଖୁନେ। ମେନଲି ଏଜୁକେଟେଡ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ହେଲା, ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ 80%, 85% ଲୋକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କର ବେଶୀ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବେଶୀ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ ନ କଲେ କ୍ୱାଲିଟି ସେଟା କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ଶୋ ଏମାନେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ଲୋ କ୍ୱାଲିଟିର ଶୋ ଦଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଇଡ ବାଇ ସାଇଡ ଆମକୁ କଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଆମକୁ ହିନ୍ଦୀ ଶୋ ଯୋଉଟାକ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ହିନ୍ଦୀ ୱେବ ସିରିଜ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ଇମ୍ପାକ୍ଟଟା, ତାଙ୍କ କଲଚରର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଦେଖିବ। କାଫି ଦେଖିବ ପଞ୍ଜାବୀ କଲଚରକୁ ପ୍ରମୋଟ କରାହଉଛି ବଲିଉଡରେ। ତ ବଲିଉଡର ପ୍ରାୟ 70-80% ମୁଭିଜରେ ଖାଲି ପଞ୍ଜାବୀ କଲଚରକୁ ସେମାନେ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛନ୍ତି, କି ରାଜସ୍ଥାନୀ କଲଚରକୁ ଟୁ ସମ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ କଲଚରକୁ ଦେଖି ଏତେ ପ୍ରମୋଟ ହଉଛି କୌଣସି ବଲିଉଡ ମୁଭିଜରେ? ଓଡ଼ିଆ କଲଚରକୁ, ଓଡ଼ିଆ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଏତେ ବଢିଆ ବଢିଆ ସବୁ ଲିଟରେଚର ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ଥୋଡ଼ି ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ? ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବ, ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ, ବାହାରକୁ ଯାଇକି ପଚାରିବ ଷ୍ଟେଟ ବାହାରକୁ।
ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଆମକୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ନିଜର ପ୍ରଚାର ହଉନି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡରମାଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଯାଉଛୁ। ଏମିତି ନୁହଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପଣ୍ଡିତ ଗୁଡାକ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ବି ତାଙ୍କଠୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢିଆ ଇଏରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରମୋସନ ନାହିଁ, ଲୋକ ଏତେ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହେବା ଫଳରେ ହିନ୍ଦୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଲରେଡି ଡୋମିନେଟ୍ କରିକି ରହିଲାଣି ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସାଉଥ ଲୋକ ବି ହିନ୍ଦୀ କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ତ କଲେଣି। ଏହା ହେବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ, କୌଣସି ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଇଂଲିଶ ଆଗରେ ତମେ ହିନ୍ଦୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କରୁଛ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେର ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଲତ ଯାହା ଆମର, ଆମେ ଆମ ନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଭୁଲିଗଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ୍ସ, କାରଣ ଏତେ ଏକ ତ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ଡୋମିନେନ୍ସ ଅଛି, ତାପରେ ତମେ ହିନ୍ଦୀକୁ ଆହୁରି ଡୋମିନେଟ୍ କରୁଛ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ। ତ ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ପିଲା ତ ଯୋଉଥିରେ ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି ପିଲା ସେଇଟା ପଢିବ ନା। ଆମ ଛୁଆମାନେ ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ଇଂରାଜୀ ମିଡିୟମରେ ପଢିଲେ ଭଲ, ଓଡ଼ିଆରେ ପଢିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କଣ କରିବାକୁ ଯାଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀରେ ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହବା ଦ୍ୱାରା ଏବେ ତ 70-80% ଯେତେକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ହୋଲ୍ଡର କି ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବ୍ ହୋଲ୍ଡର କି ଯେତେ ସବୁ ଜବରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବ, କି ମ୍ୟାନୁଫାକ୍ଚରିଂ, ମାନେ କହିବାର କଥା ଯେ ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ଭଲ ଶ୍ରେଣୀର, ମାନେ ସୋସିଆଲି ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ, ସୋସିଆଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଯଦି ବେସ୍ ଯୋଉମାନଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କର ଛୁଆମାନେ କେହି ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମରେ ପଢୁନାହାନ୍ତି ନା। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମରେ ପଢୁନାହାନ୍ତି ନା ଓଡ଼ିଆ କଲଚର ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ରହୁଛି, ନା ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚରର ଜ୍ଞାନ ରହୁଛି। ଖାଲି ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବାପା ମାଙ୍କଠୁ ଶିଖିକି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତାଟା ଶିଖି ଯାଉଛନ୍ତି ଖାଲି। ଯେମିତି ଆମେ ହିନ୍ଦୀ ମୁଭି ଦେଖିକି ହିନ୍ଦୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶିଖି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ କଥା ଶିଖୁଛନ୍ତି। ତା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ନଲେଜ ନାହିଁ, ଜିରୋ ନଲେଜ। ନା ଓଡ଼ିଆ କଲଚର, ନା ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ଞାନର କିଛି, ମାନେ କିଛି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଇଭେନ୍ ଲେଖିପାରିବେନି, ଗୋଟେ ପେଜ ଓଡ଼ିଆରେ ଠିକ ସେ ଲେଖିପାରିବେନି। ଏଇ ଟାଇପର କଣ୍ଡିସନ୍ସ। ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ହବ, ତମେ ପୁଣି ହିନ୍ଦୀକି ତମେ ଚଲଉଛ ଯେ ପୁଣି ଇଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହିନ୍ଦୀରେ ରୁହ, ମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ ସେମାନେ ଲେଖା ଲେଖି କର, ହିନ୍ଦୀରେ ମାନେ ଜିନିଷଟା ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କର, ତାମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ତମେ ରିଜନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଗୁଡାକ କଣ ଅବସ୍ଥା ହବ? ତାମାନେ ତମେ କହୁଛ ତମେ ଆସିମିଲେଟ କରୁଛ, ତାମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସଟା ଚାଲୁଛି, ମାନେ ଆସିମିଲେସନ ଆଡ଼ିକି ତାମାନେ ଗତି କରୁଛି। ତ ଏକଦମ ସେ ତ କହିପାରିବନି, ଏବେ ଡର ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ହେଇ ତମର ଯାହା ସ୍ୱଭାବଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଆସିମିଲେସନ ଆଡ଼ିକି ଗତି କରୁଛି। ତାମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଭୁଲିଯିବା ଆମେ, ଆମ ନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଇଂଲିଶ ଚାଲିବ, ଇଂଲିଶ ବି ଚାଲିବ, ହିନ୍ଦୀ ବି ଚାଲିବ, ଆଉ ନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଗୋଟେ ପିଲା କେତେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପଢିବ? ସମସ୍ତଙ୍କର ଥୋଡ଼ି ହଜାର ହଜାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, 5-6ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପଢିବାର ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି କାଫି ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହଉଛି, ଆଉ ମେନଲି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ତ କିଛି କୁହନ୍ତିନି କେତେବେଳେ, ସାଉଥ ଷ୍ଟେଟରେ କେବେ ରାଜି ହେବେନି, ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟି ଡାଇଭର୍ସ କଣ୍ଟ୍ରି, ଆମକୁ କହିବା ଯେ ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଇଜ୍ଜତ ଦେବାର ଅଛି, ପର୍ଟିକୁଲାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଫୋକସ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏମାନେ ତ ହିନ୍ଦୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଅଲରେଡି କହୁଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନ କହିଲେ ବି ଆମ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି, ହିନ୍ଦୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଟୋମେଟିକାଲି ପ୍ରମୋଟ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଇଭିନ୍ ବି ଦେଖ, ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତମକୁ କହିବି, ଆମର ୟୁପିଏସସି ପରୀକ୍ଷା ମନେକର, ୟୁପିଏସସି ପରୀକ୍ଷାରେ ଗୋଟେ ରେକ୍ସା ପୁଲ୍ଲର ପୁଅ କ୍ରାକ୍ କରିପାରେ ହିନ୍ଦୀ ବେଲ୍ଟର, କାରଣ ସେ ହିନ୍ଦୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢିକି, ହିନ୍ଦୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଅଛି, ହିନ୍ଦୀ ଆଇଆଇଟି, ଆଇଆଇଏମ୍, ସବୁ ମାନେ ସବୁ ହାୟର ଲେବୁଲର ହାୟର ଏଜୁକେସନ ହିନ୍ଦୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର। ତ ଗୋଟେ ଲୋଅର କ୍ଲାସର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବି ଆଗକୁ ଯାଇ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମର ଏଇଠି ନାହିଁ, ମାନେ ଅଲଗା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପାଇଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଲରେଡି କହିବାର କଥା ହେଲା, ହିନ୍ଦୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଲରେଡି ଡୋମିନେଟ୍ କରିକି ଅଛି, ଏମାନେ ପୁଣି ତାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରମୋଟ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ମାନେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ, ମାନେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ସେଟଅପ୍ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ ମୋ ମତରେ। ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି ଆଗକୁ, ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଗଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 29 ରେ ଦେଖ, ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 29 ଅପୋଜେସ୍ ଟୁ ୟୁନିଟି ଇନ୍ ୟୁନିଫର୍ମିଟି, ବଟ୍ ଇଟ୍ କଣ, ଇଟ୍ ଓନଲି ସପୋର୍ଟ ୟୁନିଟି ଇନ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟି। ସରିଲା ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 29 କ୍ଲଜ 2 ସରିଲା। ତାପରେ ଲେଖିବା ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 30 କୁ ଆସ, ହେଲା। ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 30, ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 30 ତ କହିବାର ମାନେ ହେଲା ଯେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏଠି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଫର୍ମାଟରେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ପଡିବ। କେହି କାହାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଭୁଲିବେନି, କିଛି ହେବେନି। ଆଉ ତମେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କରିବ, ତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଯଦି ନିଜର ଭୁଲିଗଲେ ସମସ୍ତେ, ଏଟା ଗୋଟେ ଭଲ ନୁହେଁ ଡେମୋକ୍ରାସି ସେଟା ପ୍ରତି। ଆଗକୁ କଣ ହବ କହିହବନି, ବହୁତ ମେ ବି ଏଟା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ୱେରେ ଯାଇକି ବିଭିନ୍ନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ହେଇପାରେ, ହେଲା। ତେଣୁ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 30 କୁ ଆମେ ଆସିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 30, ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 30। ଦେଖ ଏଇଟା କଣ, ଏଇଟା ବି ମାଇନରିଟି ଉପରେ, ହେଲା। ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 29 ଯେମିତି ଗଲା, ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 30 ବି ସେ ମାଇନରିଟି ଉପରେ। ଦେଖ ଏଠି ଡିଲ୍ସ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି, it deals exclusive rights of minorities. It deals exclusive right of minorities. It deals exclusive right of minorities. It deals exclusive right of minorities, ହେଲା। It deals exclusive right of minorities. It deals exclusive right of minorities, ହେଲା। देखो आर्टिकल 30 क्लॉज 1 recognizes two types of minority community, माने गोटे ही पारे दी प्रकार माइनॉरिटी है, गोटे रिलीजियस माइनॉरिटी आ गोटे ही पारे कोन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। एटा लेखो आर्टिकल 30 deals with exclusive rights of minorities. आर्टिकल 30 deals with exclusive right of minorities.
Article 30 clause 1, Article 30 clause 1 recognizes two types of minorities, minority community. Article 30 clause 1 recognizes two types of minority communities, namely एक लेखो religious minorities, B रे लेखो ए रे लेखो religious minorities, B रे लेखो linguistic minorities. तापर पॉइंट रे लेखो तापर लाइन रे such communities have rights, such communities have rights to establish, such communities have rights, such communities have right, such communities have right to establish and administer, to establish and administer or administrate ହେଲା, such communities have rights to establish and administrate educational institute, educational institute of their own ହେଲା, to establish and administer বা administrate ହେଲା, educational institute of their own in order to in order to in order to conserve separate in order to conserve separate minority identity, in order to conserve separate minority identity, in order to conserve in order to conserve separate minority identity, in order to conserve separate minority identity, in order to conserve separate minority identity ହେଲା। देखो the minority character तापर स्टेटमेंट लिखो the minority character is recognized, the minority character is recognized at two levels, the minority character is recognized at two levels, at two levels, that is at national level and state level कुठला national level and state level है ना, national level and state level। देखो minority community is one, minority community is one, minority community is one तापर point statement minority community is one which is non dominant, which is a non-dominant community in general population, which is a non-dominant community in general population ହେଲା। ଆଉ ଲେଖ ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିଟି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଏଜୁକେଶନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଗୁଡା ସେମାନଙ୍କର କଣ ଏଇ ମାଇନରିଟି କମ୍ୟୁନିଟି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କିଛିଟା ମାନେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଏଜୁକେଶନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଛି ସେମାନେ ବି ପ୍ରପର୍ଟି ଆକ୍ୱାର କରିପାରିବେ ଯେମିତି ରିଲିଜନରେ କରିପାରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଲେଖ ଲେଖ ଦ ମାଇନରିଟି ଏଜୁକେଶନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ, ମାଇନରିଟି ଏଜୁକେଶନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ, minority education institute enjoyed right to property as fundamental right, ଯେମିତି ରିଲିଜନ ଗୁଡା ଯେମିତି ରିଲିଜିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ କରିପାରୁଥିଲେ ପର୍ଟିକୁଲାର ରିଲିଜନ ଗୁଡା ଏଠି ମାଇନରିଟି ମାନେ କରିପାରିବେ। ମାଇନରିଟି ଏଜୁକେଶନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ enjoyed right to property as fundamental right, right to property as fundamental right ହେଲା। however state ବି ନେଇପାରିବା ଦରକାର ପଡିଲେ, however state can take over property, however state can take over property of such, however state can take over property, state can take over property of such minority educational institute, however state can take over property of such minority educational institute, of such minority educational institute, but but however state can take over property of such minority educational institute, but compensation paid by state but compensation paid by state cannot be so low, cannot be so low so low low so low that it will prevent, that it will prevent minority educational institution, that it will prevent minority educational institution
It will prevent minority educational institution from relocating elsewhere and continue to functioning and continued to functioning ହେଲା ଠିକ ଅଛି ସେମାନେ ତ କୌଣସି and continued to functioning ହେଲା ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଏମାନେ ତ ନେଇପାରିବେ ହେଲା କାରଣ ଯେମିତି ରିଲିଜିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆମ କରାହଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରପର୍ଟି ରହୁଥିଲା ଏମାନଙ୍କର ବି ରହିପାରିବ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଚାହିଁଲେ ବି ନେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ପେନସେସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ କମ୍ପେନସେସନ୍ ଏତେ ବି କମ୍ ହେବା କଥା ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ତମେ କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟି ସବୁ ନେଇଯାଉଛ ସେମାନେ ପୁଣି ସେ ଏତେ କମ୍ପେନସେସନ୍ ଏତିକି ହେବା ଦରକାର ସେମାନେ ତାକୁ ନେଇକି ଅଲଗା କୋଉଠି ତାକୁ ରିଲୋକେଟ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଫଙ୍କସନିଂକୁ ଜାରି ରଖିବେ ହେଲା କିନ୍ତୁ କମ୍ପେନସେସନ୍ ସେ ଅନୁସାରେ ହେବା ଦରକାର ତେଣୁ କମ୍ପେନସେସନ୍ ବହୁତ ଲୋ ହେଇପାରିବନି ସେ କହିବା କଥା ଦେୟାରଫୋର୍ state has to pay state has to pay due compensation in such cases therefore state has to pay due compensation therefore state has to pay due compensation state has to pay due compensation in such cases ତାପରେ ଗୋଟେ ଲେଖ ତାପରେ ଗୋଟେ ହେଡିଂ ଟାଇପର ଲେଖନ୍ତି ଦେଇକି ଯେ ମାଇନରିଟି ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମାନେ ମାଇନରିଟି ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମେଜରିଟି ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଉ ଇଏଟା ରହିଛି ଆକୁ କ'ଣ ମାନେ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ା ଲେଖ minority educational institute enjoys following exclusive fundamental right minority educational institute minority educational institute minority educational institute enjoys following exclusive right following exclusive right which are not available to measure which are not available to measure educational institution to majority educational institution which are not majority মানে majority community majority educational institutions कौन लेखो एक नंबर लेखो एक नंबर लेखो एक नंबर लेखो enjoy fundamental right to property लेखो एक नंबर लेखो enjoy fundamental right to property enjoy fundamental right to property and enjoy payment of a due compensation and enjoy payment of a due compensation if states takes over such property if states takes over such property if state takes over such property ହେଲା କମା full stop ତା ମାନେ ଏଇଟା ମାଇନରିଟି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କୁ ଅଛି ମେ ବି ଏଟା ନାହିଁ କାହାକୁ ମେଜରିଟି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମେଜର ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବି ଏଇ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଲେଖ under article 15 clause 5 ହେଲା clause 5 ରେ ଥିଲା କି रे article clause 5 article number 15 clause 5 article number 15 clause 5 कौन थिला रे अरे article number 15 clause 5 रे कौन थिला अरे article number 15 clause 5 रे कौन थिला अरे नोट देखो कौन थिला नोट देखलो कौन थिला The central government and state government has made a law to reserving the seat not up to 27. आपने article 15 5 रे डाकी थिले नोट कौन थिला नोट कौन लिखि थिला They लिखिଛନ୍ତି on the basis of this clause social and educational backward yes 93rd 99 yes 93rd 90 social and yes 93rd constitutional amendment ରେ ଆଡ୍ କରା 2005 ବର୍ଷରେ ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ତା ମାନେ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କାଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭେସନ ଅଛି ରହିବ ହେଲା କୌଣସି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହଉ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ତମେ ରହିପାରିବ ମାଇନରିଟି ମାନଙ୍କୁ ତ ଏଥିରେ ଦେଖ ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ୟାର ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖ under article 15 clause 5 the reservation policy of a government देखो under article 15 clause 5 under article 15 clause 5 देखो under article 15 clause 5 under article 15 clause 5 देखो clause 5 the reservation policy of a government in favor of backward classes the reservation policy of a government in favor of backward classes of a citizen in favor of backward classes of a citizen does not apply does not apply to
minority educational institutions ହେଲା এটা লেখ under article 15 clause 5 under article 15 clause 5 the reservation policy of a government the reservation policy of a government in favor of backward classes of citizen ମାନେ ଆମକୁ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 15 କ୍ଲଜ 5 ରେ କଣ ଥିଲା ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କାଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଏଜୁକେଶନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ରିଜର୍ଭେସନ ଅଛି ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାଇନରିଟି ଏଜୁକେଶନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁ ହବନି ହେଲା ଲେଖିଦିଅ ସେଇଟା ଦୁଇରେ ଲେଖ ଅଣ୍ଡର ଆର୍ଟିକଲ 15 କ୍ଲଜ 5 ଦ ରିଜର୍ଭେସନ ପଲିସି ଅଫ ଅ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ in favor of backward classes of a citizen does not apply to minority educational institutions does not apply to minority educational institutions जोटा majority educational institution मानक जोटा अछि minority मानक सेटा नाही हला एटा गोटे सेकंड पॉइंट में लागू पाउछन थर्ड रे लेखो थर्ड पॉइंट लो in Saint Stephen College दिल्ली यूनिवर्सिटी रो ब्रैकेट लेखो दिल्ली यूनिवर्सिटी in Saint Stephen College गोटे सुप्रीम कोर्ट रे रूलिंग्स आस्तिला से विषय लेखो in Saint Stephen College दिल्ली यूनिवर्सिटी रो वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनिवर्सिटी दिल्ली 1992 मसिया रे केस एटा in Saint Stephen College in Saint Stephen 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 College ब्रैकेट लेखो दिल्ली यूनिवर्सिटी versus Union of Delhi sorry Union को University of Delhi versus University of Delhi 1992 मसिया केस हैला 1992 मसिया केस कमा the Supreme Court held that 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 a minority educational institution Supreme Court held that a minority educational institution can reserve can reserve up to not more than 50% of its seats can reserve not more than 50% no 15 115 1 5 ହେଲା ଖାଲି 15 not more than 15% of its seats not more than 15% of its seats from students coming from its own community for students coming from its own ता माने मैक्सिमम मनकर गोटे कोनसी मनकर मुस्लिम कम्युनिटी से माने मुस्लिम रो कम्युनिटी रो गोटे इंस्टीट्यूट बनेले एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मैक्सिमम 15% पई तांको छ मानक पई रखि परिबो जो मुस्लिम स्टूडेंट जो बन जाउछन तांको पई रखि परिबो मैक्सिमम 15% एटा आस्तिला हला एबे जानि चकरे नुवा जिंस कोन हे जानि ना एबे तमिलनाडु गवर्नमेंट रो कोन हे चिकरे तमिलनाडु गवर्नमेंट रो एबे नुवा रिजर्वेशंस माने करिसंदी जे जो माने गवर्नमेंट स्कूल रे पढुचंदी तांको रिजर्वेशन 7.5% रिजर्वेशन दे जाउछि मनकर तुम गवर्नमेंट स्कूल रे पढ़ी के आसीजो मनकर काली ओपीएससी एग्जाम दबा हला तुम यदि गवर्नमेंट स्कूल रे स्टूडेंट हे परीक्षा रे बसिजो त तुम पाई 7.5 जेंदी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब मानको रिजर्वेशन लागुछि सेमि गवर्नमेंट स्कूल रे पढ़िथिबा पिला मानको रिजर्वेशन लागिबो त तमिलनाडु गवर्नमेंट रे इबिन हमर जो एबे जो हला एबे हमर आज इनागुरेशन हला कोडा करे आज अरे आज इनागुरेशन आज ना काली इनागुरेशन हेला जो हमर जगन्नाथ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पुरी रे जगन्नाथ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेठी भी जो माने गवर्नमेंट स्कूल रे पढिछन किछि स्टूडेंट्स मानको सेठी रखा रिजर्वेशन दिया जाउछि जो एंट्रेंस देबे एंट्रेंस यदि क्वालीफाई करथिबे तांको भीतर जो गवर्नमेंट स्कूल जो पिला माने गवर्नमेंट माने स्कूल रे पढि जाइछन्ती त से मानको रिजर्वेशन फैसिलिटी दिया जाउछि वर्तमान नुवा टाइप रो सिस्टम माने चले नाही हैला देखो रिजर्वेशन इज नॉट ए सॉल्यूशन आई एम टेलिंग यू हमको क्वालिटी इंप्रूवमेंट करे पड़ो रिजर्वेशन देले कोन हो अच्छा तमने कोन हला ना इन सेंट स्टीफेन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी रो वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 1992 मसिया केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट a minority educational institution can reserve up to not more than 15% of its seats hela not more than 15% of its seats from students coming from its own community for students coming from its own community hela तापर लेखो आउट पॉइंट रे TMA राय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका हला TMA हला TMA राय RAI राय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2002 मसिया केस एटा 2002 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट an unaided माने गवर्नमेंट रो एडिशन माने गवर्नमेंट रो कुछ फंड्स देख जाउनी an unaided UNAIDED an unaided minority educational institution an unaided minority educational institution
enjoy right to follow his own administrative policy, right to follow his ମାନେ its ହେଲା its own administrative policy provided admission policy. No, his own admission policy, not administrative policy, admission policy. His own admission policy, provided admission policy is based on merit and transparency. Provided admission policy is based on merit and transparency. Provided admission policy is based on merit and transparency. ହେଲା? Is based on merit and transparency. So TMA Rai versus State of Karnataka 2002, the Supreme Court held that an unaided ମାନେ government ର କୌଣସି fund ସେଠିକି ନାହିଁ, unaided minority educational institution enjoys right to follow its own admission policy provided admission policy is based on merit and transparency. ହେଲା? ତାପରେ ଲେଖ ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା ଏଟା 7 ନମ୍ବର ସରିଲା ସେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ପଏଣ୍ଟ ନୁହଁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ନୋଟ୍ କରିକି ଲେଖ ନୋଟ୍ ଦେଇକି ଲେଖ similarly it can also follow its fee structure. Similarly it can also follow its fee structure provided it does not change capitation fee. Capitation fee କଣ କି ଯେତିକି ଧାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଳ୍କ ରଖାଯାଇଛି ତାଠୁ ଅଧିକ ରଖିପାରିବନି ତମେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାନେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆସିଲେ ତମେ ବହୁତ ରଖିପାରିବନି ତ ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟେସନ ଫି ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ତାକୁ ତମେ ଏକ୍ସିଡ୍ କରିପାରିବନି ତ ସିମିଲାରଲି ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ also follow its fee structure provided it does not change capitation fee. The state cannot interfere in above minority educational institution activities. ହେଲା above 2 ମାନେ 4 ନମ୍ବର ଆଉ ଏଇଟା ପୂର୍ବଟା ଯୋଉଟା କହିଲି ମାନେ ଯୋଉଥିରେ କ'ଣ ଅନଏଡେଡ୍ ଗୁଡାକ ହେଲା ତାଙ୍କ ଆଡମିସନ ପଲିସିରେ ସେମାନେ ନିଜ ଅନୁସାରେ ଫ୍ରେମ୍ କରିବେ ଆଉ ଫି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନିଜେ ରଖିବେ ଏଥିରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିପାରିବନି କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ଏକରେ କ୍ୟାପିଟେସନ ଫି ଅଧିକ ହବନି ଦୁଇରେ ଯୋଉ ଆଡମିସନ ହବ ମେରିଟ ବେସିସରେ ହବ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସିରେ ହବ ହେଲା the state cannot interfere in above minority education institutions activities. এটা ଅନଏଡେଡ୍ କଥା କହିଲି ଯୋଉଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଫଣ୍ଡ କିଛି ଲାଗୁନି ମାନେ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପୁରା ଯୋଉଟା ପୁରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିଛି କିନ୍ତୁ ବେସରକାରୀ ତାଙ୍କ ପଇସାରେ ସେମାନେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ହାଉଏଭର ଲେଖ ହାଉଏଭର ଏଡେଡ୍ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି ଏଡେଡ୍ ମାଇନରିଟି ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ however aided minority educational institutions that is kon bracket likhi do it perceives by it receives aid out of a state fund hela bracket likhi do it aided mane kon it receives fund out of a state it receives aid aid receives aid out of state fund bracket close karo is bound by admission policy and fee structure fixed by the state. Is bound by admission policy and fee structure fixed by state. Admission policy and fee structure fixed by state. कहर माने हला यदि प्राइवेट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जोटा हम कहै अनएडेड माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से निजर फी स्ट्रक्चर बनै परिबे किंतु प्रोवाइडेड कैपिटेशन फी चेंज होबनी कैपिटेशन फी जा गवर्नमेंट रो फिक्स हेजी से कैपिटेशन फी चेंज हे परिबनी सेकेंड है कौन ना निजर आडमिशन पॉलिसी भी बनई पारे कि से गुड़ाक जो मेरिट बेसिस ट्रांसपरेन्सी हवा दरकार गवर्नमेंट कौन इंटरफियर कर किंतु जदि एडेड बा जो गुड़ाक सरकारी साहाय्य प्राप्त माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट फंड लगी से गुड़ाक गवर्नमेंट द्वारा जो नियम कानून बना जाए गवर्नमेंट फी स्ट्रक्चर जी फिक्स कर आडमिशन पॉलिसी जो फिक्स है गवर्नमेंट स्टेट से अनुसार से काम करेंगे दे आर बाउंड टू दैट ओके यदि से गवर्नमेंट फंड नौ गवर्नमेंट फंड नौ कम्प्लीटली दे आर रनिंग अकॉर्डिंग देयर ओन स्ट्रेंथ ताले से निजर बनै पारे किंतु प्रोवाइडेड कैपिटेशन फी अधिक हेबनी
प्रोवाइडेड एडमिशन मेरिट और ट्रांसपेरेंसी हो बुझिला एतिक जिनस आर्टिकल नंबर 29 30 ये सब कवर होगा बर्तमान तापर देखिए आर्टिकल नंबर 31 रिपील हो आर्टिकल नंबर 32 कमिंग क्लास आर्टिकल नंबर 32 करवा तो फंडामेंटल राइट बर्तमान सरिया बसलानी तेणु फंडामेंटल राइट मुझे कहीदे एत टाइम रिवाइज कर दियो फंडामेंटल राइट पूरा रिफ्लेक्शन हो दरकार मन भर सब जिन मन अच्छे सब क्लज कौन बारंबार बारंबार पढ़ी पढ़ी फंडामेंटल डीपीएसपी मुह मुह रहा दरकार समस्त फंडामेंटल डीपीएस आर यूटिलाइजेशन एप्लिकेशन में थ्रू आउट सिलेबस रे पढ़िया देखो जोटी केतरे कोन सब दरकार सब दरकार तेणु आपको पूरा कहूँ आम ओडिया कहूना पूरा माने पूरा माने रिफ्लेक्ट करे पूरा ये जिन पढ़ी 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 से जिन पूरा ये दरकार फंडामेंटल आर्टिकल 32 पढ़ना 33 34 15 कि दरकार नहीं आर्टिकल 32 पढ़ना 12 रू 32 आउ बाकी डीपीएसपी रो जहाँ अच्छी पढ़ा आम डीपीएसपी तो आर एते क्रिटिकल नहीं से जिन सिंपल सिंपल जिन सब किंतु फंडामेंटल राइट ना 12 रू 32 पूरा माइंड रे छापी हो दरकार सब गुड़ा है बर्तमान नेक्स्ट क्लास करवा सोशियोलॉजी